alijikalanga ngegama lenkosi yami umfilo wami nguYesu Kristu. Amen. Ngithanda ithuba ndibulise abefundisi, ndibulise utata, umama, wonke umuntu okhona apha endlini, nolutsha lwethu ngegama lenkosi yami nguYesu Kristu umfilo wami waseNazaretha. Amen. Ebesetshilo umfundisi ke wathi siyaqhubekeka makholwa. Usigqibele esithi umfundisi izolo, we are free. Besitshajiwe kwathiwa we are free. Yeah. Yes, but that's not enough makholwa. It's not enough. I can be free, but I cannot be adopted makholwa. Yeah. Ndingakhululeka kodwa ke ndingabi ngonyana. Angandishiya phaa umantyi enkundleni ahambe andishiye phaa. Yes, he has to adopt me ndibe ngonyana. Yes, because kaloku undifumanise nje ndingenatyala, nondishiya phaa goduka andishiye phaa. But now we need to know what happens after ndifunyaniswe ndingenatyala. Because there's a distinction, kumehluko between regeneration and justification and adoption. They are distinct but zonke ziyahambelana. One happens after the other one, but they are different. Let's go to our book, Incwadi yabaGalati, chapter 4. Galatians chapter 4. Sawufunda from verse 4 up until verse 7. Lithe lakuzaliseka ixesha, uThixo wamkhupha weza unyana wakhe othe wazalwa ngumntu oyinkazana, ethe wazalelwa phantsi komthetho, ukuze abakhulule ngokubathenga abaphantsi komthetho, ukuze sikuzuze ukwenziwa oonyana. Ngokuba ke ningonyana, uThixo wamkhupha umoya wonyana wakhe weza entliziyweni zenu, edanduluka esithi apha bawo. Ngoko ke akusengomkhonzi, ungunyana. Ukuba ke ungunyana, ukwayindlalifa kaThixo nguKristu. Oh Father, Baba, we come to you even in this hour, Baba. We try to understand, Baba, what the Apostle Paul is saying here, Baba. Being inspired by the Holy Spirit, Apostle Paulus, I pray, Baba, that your Spirit may condescend, Baba, to my level, Baba, so that I shall be able, Baba, to dissect what the Apostle said, what the Apostle was saying, Baba, when he was writing, Baba, this epistle to the church at Galatia, Baba. Father, I pray that your Spirit may open up your word. Amen. There's a distinction between being regenerated and being justified, because you are not guilty, but it's not enough. Because after ugwetyelwe wenziwe unyana, uzawuthi umpostile uYohane kuJohn 1 verse 13 athi abazalwanga ngagazi nakuthanda kwanyama nakuthanda kwandodwa kodwa nguThixo. So that's what happens ngoku. So yile nto ubona ke sivuya because thina asizalwanga nganyama nagazi. It is only through the God enkosi yethu nguYesu Kristu. Adoption is like justification, a judicial act. Ebetshilo kumfundisi izolo wathi senkundleni kuthiwe kuwe abethi hamile umantyi athi not guilty. In other words, it is the bestowal of a status of standing not, because kenyani ke umantyi ndifumanise into yoba andinatyala. So now he says kum ke ngoku xa ehamba athi ndihamba nawe, siyabonga, andikushiyeki kule nkundla, so ndihamba nawe. Hence awathi izawuthi Catechism yamabhaptizi 1689 ithi yintoni kwamkelwa? Sisenzo sobabalwa lukaThixo. 1 John 3 verse 1.
akuthi ngalo samkelwe kwinani kwaye sinelungelo kuwo onke amalungelo oonyana bakaThixo. The Baptist Shorter Catechism itsho yiyo etshoyo ithi siyamkelwa senziwe oonyana sibe senanini ukwenzela sibe nelungelo onke amalungelo oonyana siwafumane. Romans 8 verse 14 to 17. So that we share yonke into esherishwa nguYesu Kristu, we share kwi-struggles zakhe. Asisherishi nje sifuna into ezintle. uYesu Kristu wahamba emhlabeni kunzima. We share those things bangwethu. Ithi ke into ke, but there's a problem kuyo yonke loo nto leyo. Ukhona into oyichasileyo lokwamkela kwethu. Wenza yonke into ayichase ukwamkela kwethu. Umile emnyango into yoba no, because kaloku ungutata wethu. Remember makholwa, when Jesus says kuba-Yuda, John 8 verse 43 to 44, nina ninoyise uSatan. It was not exclusive to them only makholwa. They were exclusive kubo bodwa. Because Apostle Paul repeats that, Ephesians chapter 2. Uthi nanifudula nihamba nokumkani wenu. We are following all the lusts of the world. Means that exclusively umtyholi was our father. Was or is our father. Depending on where you're standing. So nguye lo omelele nantoni ne-adoption yethu. Because now he's fighting into yoba thina singaweli kwela cala. He's doing everything emandleni akhe that we should not thina sikwela cala lingaphaya. Umile kwelo cala. Because kaloku thina after the whole thing, that's why uYesu Kristu sitsho uthi anindivi uba ndithini. You can't understand what I'm saying. Because kaloku nina amazwi eniwavayo niwava oyihlo othini owayengumbulali wasekuqaleni. So adoption is concerned with fatherhood of God in relation to the redeemed. Kunxulumene nokuba ngutata kuThixo kuthi okuhambeleni phi ekusindisweni. Because uYesu Kristu, for the Trinity, the Father in relation to the Son, He's the Father to the Son. Not the Son, not the Father to the angels, but the Son to the monogenes, the only begotten Son of God, the eternal Son of God, onguYesu Kristu. We don't share in that, Tina. Only uYesu Kristu qha osherisha kuloo nto. Umfundisi ebetshiriswa ngathi Romans 8 verse 3 wathi unyana wakhe notheni amthumeleyo kwenzela uthini? To die for us. We don't share in that, Tina. Romans 8 verse 3, it's only for the Lord uYesu Kristu. In the Trinity. Yes, we don't share in that. Athi ke ngoku umpostoli uPawulos eshumayela pha uthi the Father of creation. Uthi ka ithetha umpostoli uPawulos uthi we move our being through him. But nalapho ke kwi-creation, kwi-Father ne-Son, the Holy Spirit, isebenza yonke lapho. Yes, so that we will not make a distinction apho, because they all work together nalapho. We're trying to separate this makholwa, so that we go to it by line by line. Ephesians chapter 3 verse 1. The Father from whom the family in heaven and earth is named indicates this cannot contemplate all mankind. Yabona ke nalapho ke ngoku siyabasusa abanye ke ngoku. Because ubawo wethu osemazulwini means that universalism akangobawo umuntu wonke. So he's the Father of those in the heaven. One God, Father of all, who is over all and through all, must refer to the saints of those. Only Tina as saints. So now, is our sonship the same as Christ? Ngaba Tina.
kwenziwa kwethonyana uyafana na nowenkosi yethu enguYesu Kristu. Kaloku thina akanawufana nokwethu kuba thina siyenziwa sibe ngonyana. Thina siyenziwa sibe ngonyana because besesitshilo sathi yena he is the son eternally yena. Yes, thina ngoku siyenziwa sibe ngonyana thina. Uthi kayithetha noMary uthi I'm ascending to my Father and your Father, to my God and your God, to my Father and your Father. You see, so unkosi yethu nalapho is making a distinction kuba kaloku ungubawo wethu, ungubawo wakhe. Yes, even if xa efundisa abafundi bakhe uthi when you pray you say our fathers, meaning that your Father. Yes, because unkosi yethu, when the Lord's Prayer has been prayed, he's not praying the Lord's Prayer unkosi yethu, even though we see the Lord's Prayer. Why? Akanasono yena. He can't say forgive us our sins. Akakwazi kutsho. So yena akabazeleki tu esonweni yena. So he's teaching his disciples, yithini bawo wethu semazulwini. So that's how he does those things. So sizama ngoku ukususa zonke indawo kwenzela sizazi bathina sime ndawoni nasingonyana. Because isitshilo sathi thina senziwe thina sibe ngonyana, unlike him yena unkosi yethu enguYesu Kristu, who is the son eternally, the second person of the Godhead, umuntu wesibini kuThixo kuzithathu. Ithi kayimthaza ke lencwadi ngamaGalati ithi sifanele uPawulo kuba akazange athi ubawo wethu okanye kuThixo wethu. Ufuna abafundi babone ukuba kukho umehluko phakathi kolwamano analo noThixo nolo banalo noThixo. That's what he's doing. Ukuqala njengokuba zonke ezinye inkaluko zomfundiso zosindiso, this is how now we separate these things. Ebeshilo umfundisi izolo isenzele umzekelo ngoJohn 17 that uThixo wanika unyana abantu, wamnika abantu. Ithi inkosi yethu kayithandaza kuJohn verse 17 ithi ibingabakho wabanika mna. Yes, ngoku ndithini ndibabuyisela kuwe ngoku. Yes, so we're trying to make that distinction toba aba bantu uThixo wayicwangcisayo isalvation. Yes, before the foundation of the earth wayicwangcisa wabanika unyana kuba uThixo wayenexesha elimisiweyo. Yile nto uPaul ayicacisayo kumaGalati 3 uthi uPawulos ulanda isicwangciso sikaThixo sosindiso kuAbraham malunga namawaka 2 eminyaka ngaphambi kokuzalwa kukaYesu. Paul traces in Galatians verse 3. Uyayitrace uPaul kuAbraham that uThixo promised uAbraham. But then aphinda athi uPaul kwiEphesians chapter 1 verse 4 and 5. Usilanda emva ngakumbi umpostoli Pawulos athi umpostoli Pawulos ngoku phambi kokuseka kwehlabathi. Ayisicwangciso sikaThixo eso. Before ihlabathi lisekwe yayiyiplan yakhe leyo. Apho usiqalela ukuba uThixo wasinyula kuye uKristu ngaphambi kokuseka kwehlabathi esimisele ngenxa engaphambili ukuba senziwe onyana ngoYesu Kristu kuye ngokulunga ukuthanda kwakhe. That's what it means. Okwenziwa kwethu senziwe ngaloo ndlela, senzelwe onyana kuYesu Kristu. That's how thina siba ngonyana. Okungathi ke ngokwakonelanga ecebo likaThixo lidlulisela iphakathi lonke lungenaphakathi ukuya kumela kwincopho ezayo. Yile nto atshoyo kumpostoli Pawulos kwincwadi yabaRoma chapter 8 verse 18-23. Ekubeni ke singonyana sizuzekile ke ngoku.
God conveyed in eternity past will culminate in the future eternity when all the bodies of his children will be redeemed and glorified. In the eternity future, what's going to happen? Kuzakwenzeka ntoni? Imizimba yethu, uzawuthetha ngaloo mfundisi ngecawe, izawuthini? Izawuzukiswa. Iseza loo phathi leyo. But ke ngoku ngaloo ndlela ke ngoku, this is how uThixo yonke le plan yakhe yenze ngayo. Asikwafakwa kolo nqanaba lozukiswa, kodwa ke uThixo wathini? Wamkhupha umoya wakhe oyingcwele. Kuba thina into siyazi into ba uthi ndathi kayichaza umpostile uYohane 1 John chapter 3 verse 2 uthi kodwa siyazi into esinofana naye. But into siyaziyo yiloo nto into ba sawufana naye. Xa kuzaliseke lo mhla sawuyazi bathina sawuba njani, because now xa eseyiveze yonke iplani kaThixo igqibekile simbone, then ke kulapho sawuthi ke ngoku phaa sithini? Sifane nawe. Secondly, if the Father planned it eternity, the Son secured it in history. Wayicwangcisa ngonaphakade, unyana wayigcina embalini. Lithe lakuzaliseka ixesha, uThixo wamkhupha weza unyana wakhe ozelwe ngumfazi. Ukuthunyelwa konyana okuyimbali kwakubandakanyeka ukuzalwa kwakhe ngumama wakhe ongumntu kwezona meko ziphantsi, ngokwenziwa kwakhe umntu lo wayehleli enyulu. Because uYesu Kristu ngoku now assumes now ngoku the flesh of us. Ebetshilo kumfundisi izolo wathi wenziwa inyama. Inyama leyo sisono engenasono yena, because we should not confuse that. Yes, even though the flesh wafakwa yena wabasenyameni, but nena he was never sin. Even though he was made sin kuthi, yes, but yena on that particular day, yes, he assumed our flesh and God transferred ngoku isono sethu to him. Inkosi yethu nguYesu Kristu, he gave us his righteousness. Ude athi kayicacisa umfundisi izolo, but even then when God sees me, he does not see uSiyabonga Baleni, he sees the Son. Ngoku wathabatha inyama yethu ukuze abe ngumntu kunye nokuba abe nguThixo. The incarnation. Ngaphezu koko wayephantsi komthetho, okokuthi umthetho wamayuda ongumthetho owanikelwa nguThixo. The same Christ who gave them the law Sinai is the one that obeyed this very same law. Kuba kaloku the time that the law was given as the word of God, uthetha ngamazwi akhe, he's the one that was doing all of that. Because it will be Yesu Kristu. Now these three qualities, because these qualities, they are unique only kunkosi yethu enguYesu Kristu. So wasikhulula under the law that we might receive adoption njengonyana. Okuyondla yanetha makholwa ukuba uYesu awuphumeze kuba yayinye kuphela indlela ikhoboka elinokukhululwa ngayo, yaye leyo yayikhula kwexabiso. Yayingeyondlela yanetha. Think of xa ubona laa mbono waseGetsemane, inkosi yethu phaa athi mawugqithe le ndebe, ithi ngelosi kuye imnika amandla, this can't pass, because inkosi yethu he had to drink that cup. So kwakufuneke yenzeke yonke loo nto leyo, because nguYesu kuphela wayenoyifeza loo nto leyo. NguYesu kuphela kuba ngoba kutheni akho mntu wayenokwazi ukuyenza loo nto leyo, because we are all born under sin. No creature, no angel could have done that for us, because iingelosi nazo zidaliwe. uThixo ngokwakhe kuphela belokwazi uyenza loo nto leyo. Hence uThixo ke ngoku wombathwa inyama, ke ngoku wafana nathi, wahamba kulaa mhlaba wasePalestina ukwenzela uba asizuze thina. Okwesithathu, ilungu eliselele leTrinity, umoya uThixo oyingcwele, nayo bandakanyeka kulo msebenzi. Uthi bakuvesi 6, uThixo wamthumela umoya wonyana wakhe ezinhliziyweni zethu, edanduluka esithi
Abba bawo. So the Spirit has been sent to us ngoku. Umoya kaThixo kunongoku osiconvictayo ubangela uba thina ke ngoku sikwazi ukuthi ngoku Abba bawo. Silile. Every Christian, without exception, is indwelled by the Spirit of God. By the Spirit of God. Yonke umkholwa, wonke umuntu othi usindisiwe, the Spirit of God indwells them. So we receive the same status. La moya ovusa inkosi yethu enguYesu Kristu is the same Spirit that lives in us. Awuhlukanga. Lo kuwe ngoku, lo lapha kum ngoku. Awuzopisi. Kulapho ke ngosithi ke ngoku sithiwa singonyana, sifane naye kuba nathi zindlalifa zikaThixo nendlalifa kunye naye uYesu Kristu. Utsho incwadi yabaRoma chapter 8, Roma chapter 8 verse 9 and 16 and 17. The moment of a believer's conversion, then is the moment of his adoption. The moment ndisindiswa, the moment ndiadoptwa ndibe unyana kaThixo. The moment that asithi unyana asithi oomama sibakhuphela ngaphandle. No, nje ibizwa ngomaskelweni, but zintombi nonyana. I think that's what Paul says, 2 Corinthians chapter 8 verse 16. He speaks about that. Says intombi nonyana zikaThixo. Yeah, so you should not see me as the sexist or not. No, sonke siyabandakanyeka. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. In other words, the Holy Spirit is given by God to bear witness in our inner being that we are what Jesus was sent into the world to make us. uYesu Kristu uthe xa izawunyuka, because uYesu Kristu xa ndimshiyile odwa, so that the same Spirit ngoku athe waxa ifika wathi bawo naba ngoku banike la moya wakho ingcwele. Ngepentekoste wehla la moya ingcwele. Umsebenzi womoya emhlabeni ukwenza amaKristu aqonde ngakumbi ummangaliso wobudlelwane obuthembekileyo between the Father, the Son and the Holy Spirit. So usincede nakuthi sibe nothando amongst us singamaKristu, singamakholwa. Wonke umKristu ngaphandle kokukhetha phantsi komoya oyingcwele makholwa. I want to repeat that point. So it is amazing makholwa bayenzeka njani. But how it amazes you, le nto uba ukuthi thina we can go to God, sithi kuye bawo othandekayo, sithi bawo sincede. Umoya oyingcwele nguye osiqinisekisa ngayo ukuba thina singonyana okonene nguThixo ongubawo wethu semazulwini. Umsebenzi wethu ke njengabantwana bakaThixo sine-privileges. Ithi ke uMagalati chapter 4 verse 7, ngoko ke akusengomkhonzi ungunyana, ukuba ke ungunyana ukwayindlalifa kaThixo ngoKristu. So ngoku uMposile apha is making a contrast, wenza umehluko. You are not a slave anymore. Ungunyana. Awungunyana njengoku because the Holy Spirit kaThixo indwells you. Imbophelelo yethu is to be thina ngoku. Si-status sethu sithini? Singabantwana bakaThixo. We are not slaves, for the mark of slave is fear, whereas the mark of a son is confidence in his father's acceptance and care for him. That's what we are. We are not slaves anymore. The Father has accepted us. With boldness and confidence.
Ngoko ke nxa yokuba amakholwa elapha kwaye ngoku engabantwana bakaThixo, isibhalo siyabayalela ukuba baphile ubomi babo besazi ukuba bangonyana bakaThixo bokuqala. Olona sukelo lwabo lubalasele lumele lube kukuphila ubomi obumkholisayo nobumzukisayo uThixo. Ngaloo ndlela uYesu wathi kubafundi bakhe, malukhanye ukhanyiselo lwenu. Our light must shine outside. Sibonakala intoba singabantwana bakaThixo. That's why athi umpostoli Paulus, nantoni na enithi niyenze, yenzeleni uzuko lukaThixo. Don't do it for your vain glory. The knowledge of the adoptive sonship should inspire Christians to imitate their Father in heaven. So in our human families, unyana wako wants to be like you. Until abone uba xa semdala abone umntata wam une-failures. Then awujonga ii-failures, angajongi laa nto ebekade ijonga. But if his focus is thanks to God, then the focus should be there. We should also be able to imitate that. Thina ke sinomncedi onguThixo. That's what the Romans 8 verse 15 says. Because of the Spirit of God indwells us. Xa ungunyana kaThixo okanye intombi, ubomi bethu calls us for faith that we should always be in prayer for. But it's not enough, makholwa. Why? The Father disciplines also his children. It's not only ubumnandi that we know ndoba no singonyana adopted sithini. The book of Hebrews tells us that he disciplines us. Hebrews 12 verse 6 to 8 is very clear about that. That ubawo because the Lord disciplines the ones he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. So we need to endure those hardships. Kuba kaloku ayipheleli nje phaa engathi kusebumnandi le nto abanye abantu betyhafa. Because we need to endure those hardships. That's how God said that we're strong. Yile nto ngenye amaxesha ugevezele xa udibana nee-trials. But because kawusihla nayo, because ithi le ncwadi, thina we revere our parents asemhlabeni. Because xa uqala udibana ne-trial kuba nzima, you want to give up. But there's one theologian who says emva kwethuba udade uThixo, jonga unyana wam, lo wayesoyiswa nayifedha imjule phantsi, every trial ibijula phantsi mos. Njengoba ukhula ngoku, laa chastening kaThixo ekwenza into yokuba ube strong. Even every trial that you meet outside there, so he asks about how to handle them. You just talked about them, but you went past those things. This is how the Father disciplines us. So we ask the question, who are the subject of God's paternal discipline? Every discipline you go through, it is God that takes us through all of these things. Especially abantwana bakhe, his children, his sons. That's what the book of Hebrews says. In verse 6, every son whom he receives, if you are out chastening, you are not true sons or true daughters. God has no undisciplined or unchastened, unreproved children in his family. You may think about it later. It was how God was building me up. It was how God was making me strong. Because it tries azipheli. They build you up. This is how God approves us. This is how you are made strong. It is not all what the prosperity preachers are saying.
even these ones, because God prunes us. He prunes us with these things. What do? We give him back the glory. Yonke discipline, it comes from his heart of love. It is brought to make you more like his son, to bring the peaceable fruits of righteousness. There's only one person, or only one human being waphila emhlabeni onothi mna ndava kabuhlungu ndingenzanga nto. Omnye nomnye akanayithetha loo nto leyo makholwa. Yes, omnye nomnye akanayithetha loo makholwa loo nto leyo. Athi hayi mna ndiyasukela nje ndingenzanga. No, only one owasukela engenzanga nto. Wonke unyana abamkelayo uyaqeqeshwa makholwa. This was my last point, makholwa. That whatever discipline we get, it is the Father training us. It is the Father making us onyana bakhe. So that ekugqibeleni, that sekabantwana abazaba approved by the Father himself. Father, we thank you. We give you honor and give you praise. You are worthy of all the honor, you are worthy of the praise. You've made us sons and daughters. All honor and glory belong to you, that we should understand the love that you did by sending the Son to come as was fell about emhlabeni. Zonke izinto siyazicela sithandaza nkosi yethu Yesu Kristu. Amen.